Let's open with a word of prayer. Ngativhurei munamato. Thank you Mwari vatsvene tinokutendai for your continued watch, care and blessing over us nekuramba muchititarisira nekutipa zvikomborero. as we gather here on this holy Sabbath. Patinoungana pano pasabata dzvene, We ask for a blessing. tinokumbira chikomborero. We hope that the Holy Spirit will be amongst us Tinovimba kuti mweya mutsvene unenge uri pakati pedu and that they will speak to us. uye kuti vachataura kwatiri, They will bring to our remembrance things that we have forgotten vachitirangaridza zvinhu zvatakakanganwa and help us to understand things that are complicated, nekutibetsera kunzwisisa zvinhu that we may be zvakapetana braced and ready for the Sunday law. kuti tinge takagadzirira Sunday law. In Jesus' name. Muzita Amen. raJesu, amen. It's good to be here after so long. Zvakanaka kuva pano nguva yareba kudai. I know that much has happened over the last 5 years. Ndoziva kuti zvakawanda zvakaitika makore akapfuura akati wandei. The world, as well as this movement, has been turned upside down and inside out. Nyika zvakare movement ino yakapidigudzwa kunze nemukati. And for many of us, we live in a world, in a movement that we don't recognize. Kuvazhinji vedu tinorarama munyika I want to open with an introductory Bible verse. Ndoda kuvhura nendima yemubhaibheri yeintroduction It's taken from the book of Hebrews. inobva kubhuku ravahebheru. Hebrews chapter 10 verse 37. Vahebheru chapter 10 ndima ya37. Hebrews 10:37. Hebrews 10 ndima ya37. It reads, For Inoti, yet a little while he that cometh shall come, and shall not tarry. asi nechinguva chishomanana uyo anouya unouya haangatongononoki. So this is a verse that we're all familiar with. Iyi ivhesi yatinoziva tese, Speaks about the time of the end. inotaura nezvetime of the end, Speaks about it being a short period of time, ichitaura kuti kanguva kapfupi pfupi, and that Jesus will return, uye kuti Jesu achadzoka, and that return will not be delayed, or in the English it says will not tarry. kudzoka uko hakutangononoki kana kuti muchirungu vanoti tari. Of course, this was written by Paul, Izvi zvakanyorwa and a naPaul. lot has happened in 2000 years. Zvinhu zvizhinji zvakazoitika makore 2000 So aitevera. this Bible verse Saka ndima is yemubhaibheri taken iyi from a Spirit of Prophecy book, inotorwa kubhuku reSpirit of Prophecy, and it's the introductory thought of section 1 ndiyo pfungwa inointrodusa chikamu chekutanga from Testimonies to the Church, volume 9. kubva pana Testimonies from the Church volume It's the ya9. final volume of the testimonies that Ellen White wrote to the church. Ndiyo volume yekupedzesera yematestimony akanyorwa naEllen White And as kukereke. we're all familiar, or many of us are, Sezvatinoziva vakawanda vedu, this passage begins on page 11. ndima iyi inotangira papeji
page 11. And many of us have understood this connection between events in 2001 Vazhinji vakanzwisisa connection pakati pezviitiko zva2001 and the combination of the book reference and the page. nekusanganisa reference yebhuku nepage yacho. So in the English, it's 9:11. Saka muchirungu inonzi 9:11. So this is not anything new. We're all familiar with this. Saka hachizi chinhu chitsva ichi, tese tinozviziva. As we approach the Sunday law period, Patiri kuswedera panguva the yeSunday law, dispensation that goes from the Sunday law to the close of probation, dispensation rinobva paSunday law richinobata kuvharwa kwemutsa, I think it's appropriate, perhaps even important, we might say, ndofunga kuti zviri appropriate kana kutoti that zvakatokosha we review some of this material, kuti tinodzokorodza imwe material because iyi, many of us have not looked at it for several years. nekuti vakawanda vedu havana kuitarisa kwemakore akawanda. So I want to read a short passage. Saka ndinoda kuverenga ndima The ipfupi. reference is 9:11, paragraph 1. Reference yacho ndiyo 9:11 paragraph 1. We are living the time of the end. Tikurarama munguva The yekupedzesera. fast fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. Zviitiko zvemasigns of the time zviri kukasika kuitika zviri kuratidza kuti Jesu ava pedyo The days in kuuya. which we live are solemn and important. Mazuva atiri kurarama akakosha The uye Spirit of God is gradually but Matsvene. surely being withdrawn from the earth. mweya waMwari uri kubviswa zvishoma nezvishoma kubva Plagues and paevhu. judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. Maplagues nemajudgments anga ari kutodonhera pane vanovenga mutsa waMwari. Last sentence. They forecast approaching events of the greatest magnitude. Sentence yekupedzisira anoratidza maevents The agencies of akakura evil are chaizvo combining their ekupedzisira. forces and consolidating. Maagencies ezvakaipa ari kubatanidza They are masimba awo, strengthening for the last great crisis. vari kusimbisana kuitira crisis huru Great changes are yekupedzisira. soon to take place in our world. Shanduko huru dzichakasika kuitika munyika yedu. The final events will be rapid ones. Zviitiko zvekupedzisira zvichange zviri So we've just nekukasika. read the first two paragraphs of this section. Saka taverenga maparagraph maviri ekutanga echikamu ichi. So I can't speak for other teachers, Saka handigoni kutaurira vamwe vadzidzisi, but I think this is the first time I'm going to deal with this publicly, asi ndofunga kuti nguva yekutanga ndichizodhila nazvo pachena for several years. kwemakore akawanda. And the last time I dealt with this subject, Pandakapedzisira kubata subject iyoyi, the movement's understanding of these passages were different to how we understand end time prophecy today. kunzwisisa kwemovement kwemapassages aya kwakwakasiyana nekunzwisisa kwataakuitawo prophecy muzuva ranhasi. So when we would speak about these events, Saka pataitaura the nezvemaevents ones that aya are approaching, aya ari kuswedera, the judgments of God, amajudgments the aMwari, consolidating of the forces of evil, kubatana kwemaforces we would ewakaipa. view these things differently then than we do today. Izvi zvinhu taizviona nemuono wakasiyana than wataakuona nawo nhasi. And along with everybody else,
nevamwewo My vanhu understanding vese. of the Sunday law was a Sabbath Sunday issue. Kunzwisisa kwangu kwesunday law yaiva ishu yesabata nesvondo. If my memory serves me correctly, Kana ndangariro dzangu this was a few months the last time I dzichindionera, spoke on this subject, yaiva mwedzi mishoma pandakapedzisira kutaura a few nenyaya months iyi. after the Midnight Cry message, Mwedzi mishoma midnight cry message, but the controversy regarding what the Sunday law was necontroversy yekuti sunday law chaimbova chii hadn't really changed in any substantial way. zvasati zvanyatsokushanduka nenzira inonyatsobatika From what we understood in the past. kubva pane zvatainzwisisa kare. That would mean that the great test Zvinobva zvareva kuti that we now Test understand to be equality iyo yataakunzwisisa kuti equality wasn't clear in the minds of this movement, zvazvisina kujeka mupfungwa especially the dzemovement last time I presented on this subject. nyanye pandakapedzisira kupresenta chidzidzo ichi. Since then, Kubva ipapo there have been numerous studies pane zvidzidzo zvakawanda. the prophetic lines that we have been developed and matured, Maprophetic lines atiinawo akadevelopwa akakura akamachua, but people, or at least myself, haven't gone back to these passages to see how they are relevant to us today. asi vanhu regai nditi inini havasati vadzokera kune mapassage aya kunoona kuti ari relevant kuvanhu sei muzuva ranhasi. So I want to ask you today, Saka ndoda kukubvunzai muzuva ranhasi, it talks about the agencies of evil zvinotaurwa nepamusoro pema-agencies of that are evil combining their forces. anobatanidza maforces awo. Who do you understand those forces to be? Ndiani wamunonzwisisa kuti maforces aya ambori ani? Those agencies. Ma-agencies iwayo Does anybody have a thought? pana ane kufunga here? Just put your hand up if you have a thought. Simudza ruoko rwako kana uine pfungwa If you don't, dzauinadzo. I'll move on. Kana musina ndichangofambira mberi. Brian? Brian, mubatanidzwa wehutatu, beast, false prophet. So, in the past, we would understand these agencies of evil to be Saka kare the tainzwisisa dragon, the ma-agencies beast, and the false prophet. ma-agencies e-evil aya kuti aiva dragon, beast na-false prophet. So, if it's the dragon, beast, and the false prophet, Saka paina dragon, beast na-false prophet. I assume we all know who those entities are. Ndinoaswima kuti mese munoziva kuti ma-entities ese aya Who ndivanani. did we say the dragon was? Takati dragon aiva ani? Paganism. Paganism. Anything else besides paganism? Pane chimwe here zvakare chisiri paganism? So I've got paganism, spiritualism, atheism. Saka ndine paganism, spiritualism, atheism. Anything else? Kune chimwe here zvakare?
Let's move on to the beast. toenderera mberi tichienda pabeast. Who would we say the beast was? Taiti beast ndiani? Catholicism. Catholicism. False prophet. Ko muprofita wenhema. Protestantism. Ndiyo Protestantism. So does anybody want to go to a further level of actually identifying who those entities are in the world today? Panada kutora chinhanho chiri pamberi here chekunyatsokutozo-identifya kuti dragon beast na-false prophet aya ndivanani nhasi. We've all given them religious connotations, Tavapa zvinhu but we know zvakarevekera that each of them has a zvichitendero, political element asi tinoziva kuti umwe nemumwe wazvo une political or a element civil element. kana kuti element yecivil. The dragons of USA, Dragon yeamerica here the others? ko zvimwe. You're not sure? Haunyatsosiva. Last one? Kweyekupedzisira. We have atheism here, Tine atheism apa, so I'll help you. saka ndichakubatsira. We used to say that this is the UN. Taimboti dragon iyo iUN, We would say this is Catholicism, iyi iri Catholicism, and we would say this is the USA. tobva tati iyi iUSA. So I think you all knew that, but you may have forgotten. Ndofunga kuti mava muchizviziva henyu asi kuti pamwe mava mukukanganwa. So we'd have the dragon, beast, false prophet, UN, Catholicism, United States. Saka kwaiva nedragon, beast, false prophet, United Nations, Catholicism And neUSA. all this information can be found where? Iyi information yese inogona kuwanikwa pai The Great Controversy. mubhuku Great Controversy. So this is not anything that we made up. Saka hachisi chinhu chatakagadzira. Tell you this. Ellen White So anokutaurira I'm izvi. just going to say Saka ndichangoti 2018 as the Midnight Cry. tinomaka 2018 seMidnight Cry. So we'll say 6 years. Tichati makore 6. So this is what we would teach 7 years ago. 7 years ago, izvi ndo zvataidzidzisa. The Midnight Cry. Midnight Cry isati yauya. Today, Nhasi, what would we put here? tinonyora chii apa? First, before you answer that, Chekutanga musati mapindura is izvozvo. 90 11.2 90 11 paragraph 2. the agencies evil. Is Ma that still agencies- valid? Va-agencies e-evil Is this aya. passage relevant or should we erase it? Achiri valid here. Passage ichiri relevant here. Kuti totongoidzimai. Put your hands up if we keep it. Sunzai maoko kana muchiti ngatiichengetei. Put your hands up if we get rid of it. Sunzai maoko kana muchiti ngatiibvisei tiidzime. And I guess the rest don't know. Ndofunga kuti vamwe Okay, vesamusi. so I'm going to say that the group says we should keep this passage. Saka ndichati boka rati ngatichengetei passage iyi. It's important to keep it. Zvakakosha kuichengeta. Why? Nemhaka yei? Why is it important to keep this passage?
nemhaka yezvakakosha kuchengeta passage iyi, Because what's this passage all about? nekuti passage iyi imbori yezvei. It's on the board. Zviri paboard. So put your hand up. What's this passage all about? Saka simudzai maoko, passage iyi imbori yei. Hero. So, I mean the whole section, not just that one paragraph. Kwete paragraph 1 chete, ndotoreva section yese yepassage iyi. What's this whole section about when we look at it? Section yese iyi patinoitarisa imbori yezvechii. Hero. So that's the title, Anzi last crisis. or close Saka to last it. crisis ndiyo musoro wenyaya. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? It's not. It's a really. So we don't believe it's talking about the Sunday law. Umwe ati iri kutaura nezvesunday law zvikanzi hatitendi tiri We kutaura don't believe nezvesunday law. it's not necessarily about the Sunday law. Hazvisi necessary hazvo kuti I'll inenge give you a ingori clue. yesunday law. Ndichakupai clue. Let's jump down a little bit. Ngatijambei zvishoma. Paragraph 12. Tikaenda kuparagraph You just 12, read the first couple of words mukangoverenga mashoko acho ekutanga and now tell me mashoma why we are interested in this passage. mondiudza kuti sei ndine interest mupassage iyi. Some of, we're just on paragraph 12, sorry, page 12, page 12. Page 12. Now, why are we interested in this passage? Sei tine interest mupassage iyi. It's talking about New York. Iri kutaura nezve New And York. And there it is, 9/11, Uh, 2001. 9/11, That's why we're 2001. interested in this passage. Ndosaka takaita interest mupassage And iyi. what we have to ask ourselves, Zvatinofanira kukwanisa if kuzvibvunza this passage from inspiration kuti passage iyi is dealing with yemuinspiration an important subject iri kudhila which we understand to be a waymark nesubject yakakosha here On yatinonzwisisa which kuti line? waymark paline ripi. both lines. Which lines? Malines ese ari maviri api acho 144,000? ye144,000. Any more? Pane mamwe here Priests? yemapriests. Any more? Pane mamwe zvakare here Levites? Any more? yemalevites. Pane mamwe here Line of institutions? And someone said the Nethinims? line yemainstitutions. Pane mumwe ati Someone manethenims. said Nethinims. Pane munhu ati Okay, manethenims. so we won't investigate that, Alright, saka but we hatichazviongorori know for sure asi tinoziva kuti zviro kwazvo 144 priests and Levites. 144 mapriests nemalevites. So if that's the case, Saka kana this iriyo is an nyaya established yacho, waymark, iyi iwaymark iri established. and therefore we can't just take paragraphs out that we don't like Saka hatigoni kungobvisa maparagraphs atisingafariri or that we don't understand. kana kuti atisinganzwisisi. We're required to try to investigate and see what they mean. Tinosungirwa kuti tigone kuongorora kuti anorevei. If everybody's okay with that, Kana munhu wese ari okay nazvo, threefold union are today. chindiudzai kuti threefold union nhasi ndiyanani. I'm just going to put a date here. Ndichangonyora date I'm going to put apa. 2017. Apa ndichanyora kuti 2017. So we know why I'm doing that Toziva kuti sei tiri kuita because izvi it's just before the midnight cry. nekuti idate apo midnight cry yakuda So kutosvika. it's if that was the midnight cry, it's the other side. Saka before. kana apa pari pa midnight cry kuri nerumwe kuri rutivi urwu ruri before midnight cry.
Okay, so that's then. Saka ndizvozvo Now, kare ikako tell me who these three powers are now. ko izvezvi ndiudzei kuti masimba matatu aya ndivanani. Midnight Cry, Midnight Cry, this is this side of the Midnight Cry, uku kurutivi and now we're this side. urwu rweMidnight Cry, ezvino tava kune rumwe rutivi. Who are these powers today? Ava masimba aya ndivanani nhasi. This one. Iyi Just shout out, because one word. ingodanidzirai. No one's sure, or we're too afraid to say? Hamunyatsoziva here kana kuti muri kutya kutaura? You not sure? Hamunyatsoziva. Reynolds? Say. Carmel, you okay with USA? Yo, kame wanga uda kuti chii? No opinion. Okay, anyone else? Zvanofunga. Alright, pane mumwe zvakare here? Okay, so the Republicans are within the United States. Saka maRepublicans vavataura So vari let's keep muAmerica. the United States. Saka ngatichengetei United States. Because when we went from false prophet to apostate Protestantism, Nekuti patinoti takabva kumfalse prophet kuenda kuAmerican and you start talking about the far right, wotanga kutaura nezveve-far right, that religious element is all there. element yechitendero iyoyo So there's iripo. not a substantial difference. Saka hapana musiyano uri The substantial. beast, Beast still Catholicism, or is it changed? Something else? ichiri Catholicism here kana kuti yashanduka. Atheism is here, Atheism iri apa, unless you want to move it now. unless uchida kuichinja yezvino. Okay, so I want you to think Saka ndoda kuti That- ufunge only a short 6 years, kuti angori makore mashoma shoma 6 and we have become uncomfortable tava about what we used to uncomfortable believe, maererano nezvinhu zvataimbotenda. nervous even, Vamwe watoo we're nervous. even nervous. And the last time we all checked, Patakapedzisira kutarisa, the great controversy, the book, great controversy, when was bhuku it supposed racho to end its usage, its service? raifanira kupera kushandiswa rini? How far was it supposed to go for? Raifanira kusvika kure zvakadii? So the great controversy, the book wasn't written in 1863. Saka bhuku regreat controversy harina kunyorwa 1863. I don't mean a day, I mean when Ellen White writes this book, Handirevi zuva, she ndinoreva says this book will last Ellen until White when? paanonyora bhuku iri anoti bhuku iri richange ririko kusvikira rini? To the second advent. Kusvika kudzoka This book is supposed kwechipiri. to carry us all the way through to the end. Bhuku iri rinofanira kutitakura kusvika kwese It kwekupedzisira. wasn't supposed to stop useful in 2018. Raisafanira kumira kushanda muna 2018. 2018. When the midnight cry. Okay, so if that's the Pane case, Midnight Cry. Alright, that kana book iriyo is still nyaya in yacho, force. bhuku iri richiri kushanda. This model comes from that book, Model iyi inobva kubhuku and iroro. we're just approaching the Sunday law, Tatoswedera paSunday law. volume 9 statement. Statement yemuTestimonies volume 9. She says the agencies are consolidating and coming together.
anoti maagencies aya vari kubatana vachiuya So pamwe they're chete. not coming together for the close of probation, Saka havasi kuuya pamwe chete kuti mutswa uvharwe, because that's the time of God. nokuti ndiyo nguva yaMwari. So what are they consolidating for? Saka vari kubatanirana chii? What are they consolidating for? Vari kubatanirana chii? We used to be sure on all of this stuff. Taimbonyatsokuzviziva zvinhu izvi. Okay, I want a name that we use or a dispensation. You're correct. Ndoda zita ratinoshandisa kana dispensation. Mumwe angati persecution, uri correct hako. Asi toda dispensation kana zita. So they're not consolidating for Jacob's time of trouble, because that's God's time of destruction. Havasi kubatanirana Jacob's time of trouble nekuti inguva yaMwari yekuparadza. They're consolidating for the Sunday law. Vari kubatanirana Sunday law. Right that. So that's what they get coming to. Ndo zvavari kuuya pazviri. In the time period Tiri munguva where this should be happening. iyo zvinhu izvi zvinofana So we should all know, if we look in the news, saka tese tofana kuziva kana tikatarisa munews who these three powers are. kuti masimba matatu aya Because they ndivana, must be here now. nokuti vanofana kunge vavapo. And the last time we looked at this, Patakapedzisira kutarisa izvi this side of the midnight cry, kurutivi urwu rweMidnight Cry, we were not in the agitation of the Sunday law. tanga tisati tapinda muagitation. You have heard of the term the agitation. Makambonzwa vara rekuti agitation. It's a phrase that Ellen White uses. Ivara rinoshandiswa naEllen White. And we now know the date of the agitation. Taakuziva date reagitation. When did the agitation for the Sunday law begin? Agitation yeSunday law yakatanga rini? Anybody have a thought? Pana ane kufunga here? Shemaine, Charmaine, when does the agitation of the Sunday law begin? agitation yeSunday law yakatanga rini? So Shemaine says 2019, Saka Charmaine anoti 2019 or maybe 9/11. kana If maybe it's 9/11, it had already 9/11. begun. Saka 9/11 inenge yakatanga nechekare. Okay, so I'm going to suggest Alright, saka ndichasuggesta it's after 9/11 and after this one. kuti iri after 9/11 I don't want to zvakare disagree iri with my translator. after 28 after iyi. Handidi kurambirana na translator wangu. Not 9/11, Haisi 9/11. and it has to be after 18. Inotofanira kunge iri after 18. Okay, we'll go with the 19 that Shemaine gave. Alright, tombotora 19 yatapiwa naSharmaine. Which means we should know now. Asi tofanira kunge taakuziva. Okay, so if we agree with that, Kana tichitenderana naizvozvo, we should know who these are. tofanira kuziva kuti ndivanani ava. Let's go. Okay, I'll help you then. This Ndokubatsira. movement is the true movement, yes? Movement ino ndiyo yazvokwadi. Who's the counterfeit? Ndiani counterfeit? Papacy. Vakadaidzira. Good. Papers. So there it is. Saka ndiyoyo No iyi. change. Haina kuchinja. This one. Ko iyi. Why are you struggling with this one? Sei muri kutambura neiyi. I'll tell you why you're struggling with this one. Chakuudzai Because mhaka in your muri homes kutambura now, nayo. Nekuti mudzimba dzenyu You've all got izvezvi these books mane mabhuku ese from aya secular sources kubva kumasecular source. that speak about what subject? Anotaura nezvesubject iyi, Human rights. mahuman rights. And what's the source of all of those books? Source yemabhuku ese aya ndeipi?
The UN. ndiyo So UN. we speak now about the Universal Declaration of Human Rights, Saka izvino takutaura nezvema-Universal Declaration of Human which is the Rights, document that was produced decades ago by the UN. rinova document rakagadzirwa neve-UN makore akawanda apfuura. Like the EU, the European Union, Uye sezvakaita the EU, UN has European suddenly Union, become clean and sanitized in our eyes. mumaziso edu UN inobva yangoita kunge yakanaka zvikuru kwazvo. They're a pure organization. Iorganization iri pure, And so you struggle with this one. saka munobva matambura nayo. Who else you want to put? Ndiani munoda kuisa? Russia? Russia. Not Russia. China? Russia. China. Not China. Kwete China. The East Wind? East Wind. No. Kwete. I don't know who else there is. Handizivi kuti kune vamwe vapi. USA? We have the USA right here. USA itoripo apo nechekare. Okay, so now we're talking about all the bad leaders in the world. Saka zvinota kutaura nevatungamiri vese Yes. vakashata vari munyika. And all of those bad leaders in the world, Vatungamiri vese vakashata munyika they lead countries, vanotungamirira nyika. and all of those countries that they're leading, Nyika dzese dzavanotungamirira what organization are they part of? dziri part yeorganization ipi? Sure, nationalistic, Hongu vese vari nationalistic. but those countries, they're part of an organization, Asi nyika idzi dziri part and it's yeorganization. called what? Uye inodaidzwa ichinzi kudii? Sorry? Bigger than BRICS. Yakakura Not kupfuura just 5 BRICS. countries. Hadzisingori nyika 5. They're all part of the UN still. Vese vachiri part yeUN. All those evil countries you just said that are run by dictators, they're part of the UN. Dzese nyika idzi dzamataura dzinoranwa nemadictators dziri part yeUN. What's the worst country that you know? Ndeipi nyika yakaipisisa yamunoziva? The one you don't like? Idzo dzamusingafariri. Russia? Mwati Russia, Which one? Russia? USA? mwakati USA, North Korea? mwakati North Korea, China? mwakati China. USA? I don't know about North Korea, but all the other ones, they're all in the UN. Handizivi hangu nezveNorth Korea, but mamwe ese arimo muUN. All in the UN. Ese arimo And muUN. we just said that they're really bad countries run by dictators. Tangotaura kubva kutaura kuti inyika dzakaipa dzinoranwa nemadictator. And we're just finding out about North Korea. Toda So I'm going to kungofind say out it's still the nezveNorth Korea. UN. Fanchangonyora nchiti ichingori UN. No change. Hapana chachinja. Yes, even North Korea is part of it. Even North Korea So- itori part yeUN. There's no change. Saka hapana So- shanduko. We seem surprised by that, Saka zvinoita kunge tinoshamisika nazvo, but obviously we are. asi hongu zvinotishamisa. So if that's the case, Saka kana iriyo nyaya yacho, perhaps some of us don't realize pamwe vamwe vedu hationi that even before the midnight cry, kuti kunyangwe before midnight we'll cry, put this as 2018, ichiyanyora sa2018, even before this date, kunyangwe date iri risati rasvika, we knew taiziva that the relationship between these two powers, kuti ukama huri pakati pemasimba the maviri UN and the aya, United States, veUN neveUnited States, there was tension there. pakanga paine And it makakataro wasn't ipapo. some happy party that they're all going to come together in and
do some evil work. isiri pati yekufara yekuti vese vachangouya pamwe chete voita basa rakaipa. Let's call it a dictatorship, Regai tizvidaidze tichiti dictatorship slavery, kana or slavery coercion. kana coercion. The United States is going to put pressure upon the UN to do its bidding. America ichaisa pressure pa-UN kuti iite kuda kwayo. So we already knew on this line Saka tese taiziva that kuti palaini these iri people were not friends. kuti vanhu ava vanga vasiri And if shamwari. we're going to say the UN is good, Kana tichizotaura isu tichiti UN yakanaka, nothing has changed. hapana The chichashambuka. dynamics are still the same. Madynamics achiri We already akangofanana. know that Catholicism and the United States are not friends But tese taiziva kuti vecatholicism neveamerica havasi because we shamwari. now understand, and I think we understood even before the midnight cry, Nekuti taakunzwisisa uye taitozvinzwisisa even before that midnight these three cry groups kuti mapoka were not in matatu aya some physical or conceptual alliance. vanga vasiri muhubatanidzwa They huri were not physical meeting kana together behind closed doors with watinoconceptualize. some secret plans. Vava vasingaiti mameeting behind the doors vaine maplans mamwe ari secret. They're three separate agencies Maagencies matatu that are all akatosiyana coming together, ari kungouya pamwe chete being ese used to achishandiswa create an environment in the world kugadzira environment munyika that we call the Great Test, yatinodaidza tichiti last test huru, crisis. kana kuti crisis yokupedzesera. So, if no one's got any questions, we'll move on. Saka kana pasina ane mubvunzo toenderera mberi. So, we want to jump to page 12 now. Taakuda kujamba kuenda papage 12 izvezvi. This is the passage that we normally think of when we talk about 2001. Ndiyo ndima yatinowanzofunga nezvayo patinotaura nezva2001. On one occasion, when in New York, I was in the night season, called upon to behold buildings rising story after story towards heaven. Pane chimwe chinguva ndanga ndiri kuNew York, ndakapinda muvision apo ndakaona mabuildings aiva nemastories aikwira imwe pamusoro peimwe. These buildings were fireproof. Mabuildings aya akanga ari fireproof. They rose higher and higher, Aienda kumusoro kudenga. and they were really expensive. Aidhura zvikuru kwazvo. The people who owned those buildings, Vanhu vaiva varidzi vemabuilding iwayo they didn't ask, how can we glorify God? havana kubvunza kuti Mwari They tinomurumbidza asked, sei. how do we glorify ourselves? Vakabvunza kuti kwesu tinozvikudza sei. They didn't think about God. Vaisafunga nezvaMwari. So Ellen White is in New York. Saka Ellen White ari kuNew York, It's night, she's asleep. mausiku anenge akarara. When she uses this phrase, night season, Asi paanoshandisa kutaura uku kwekuti nguva it's a phrase yemanheru, that she uses quite often. kutaura kwaanoshandisa kakawanda. It means she's either having a dream or she's in direct vision. Zvichireva kuti either ari kurota kana kuti ari muvision. And in this, we'll call it a vision. Tichaidaidza She sees these iyi. high-rise buildings going up. Muvision iyi anoona mabuilding aya anokwira kuenda mudenga denga. Purpose is to glorify the architects and the builders. Basa rawo riri rekurumbidza vanovaka mabuilding aya. Paragraph 2. Paragraph 2. When she saw this, she said to herself, Paakaona izvi those akazvitaurira who iye are ega. taking their money and investing in these enterprises Ava vari kutora mari dzavo vachiinvesta mumabhizimisi aya.
building these magnificent structures, vachivaka mastructures aya anoyevedza. they think that they're wise, Vanofunga kuti but vakangwara, in the sight of God, the ruler asi of the universe, mumaziso aMwari uyo anotonga univhesi it's yese, foolishness. upenzi. These people aren't studying, Vanhu ava havasi kustadha thinking about God, vachifunga nezvaMwari, because they have lost the purpose of our creation, nekuti vanenge varasa which was to purpose serve one yekusikwa another, not kwese. to serve ourselves. Yekusikwa uku kwaiva kwekusevha one another, kwete kuzvisevha isu pachedu. As the buildings went up, paragraph 3, Mabuildings paaenda kumusoro, paragraph 3, the owners were happy. maowners mabuilding aya They had vaifara, pride vaiva that they had nekuzvitutumadza used their money to make these great structures. kuti vakanga vashandisa mari dzavo kuti vavake mastructure makuru aya. How these projects work. Zvichifanira kuti When maprojects you aya build one anoshanda sei beautiful structure, paunovaka what structure happens? imwe chete yakanaka. Chii chinoitika? Someone wants to build something better. Umwewo anodawo kuvakawo chimwe chiri nani. And that's how you get these cities with these many high-rise buildings. Ndopaunozova nemaguta aya ane mabuilding aya anokwidza kuenda kumusoro kudenga. And she talks about that when she mentions envy. Anotaura nezvazvo paanotaura nezve Much of the money that envy, they had invested ruchiva. Mari yakawanda yavakanga had been vainvesta obtained by corrupt means, yakanga yawanikwa nenzira dziri through corrupt, oppressing the poor. kuburikidza nekudzvanyirira varombo. And these owners had forgotten Ava maowners vakanga that vakanganwa every transaction that we do here on earth is being recorded. kuti matransactions ese atinoita pano pasi anenge All achirekodwa. that you do, the heavenly universe zvaunoita, is checking. Universe Every yekudenga unjust inenge deal, every ichicheka fraudulent act, madeals ese asina justice mukati, kuita kwese kune fraud mukati, and the time is coming uye nguva iri kuuya when the fraud and the self-will apo fraud nechindini kana self will will reach a point ichasvika that panguva the Lord will not permit them to pass. papoint iyo Jehovha asingavatendedzi kudarika. So we have a line, Saka tine line and she says there will come a eyanoti point pachasvika nguva when the Lord will not allow this to continue. apo Jehovha asingatendedzi kuti zvirambe zvichienderera mberi. So we'll say it stops. Saka tinoti And zvichamira. what's going to stop Saka chii is the chichamira ipapo? cheating or the fraud. Kubiridzira kana fraud iya. Where we've got stop, Patanyora kuti zvichamira apo. where we've got stop, what waymark is that? Iwe makripi. So someone says 9/11 is that point. Saka umwe ati 9/11 ndo nguva iyoyo. Do you want to have another go? Unoda kuzama zvakare here? Shout out so we can hear. Daidzira kuti tese tinzwe. Sure. You can do it if you want. Okay. Let me read the passage first. Regai ndiverenge ndima yacho You read yekutanga. from the time is coming. Unoverenga kubva You got pakuti nguva iri kuuya. Read the whole last The- sentence. Mukaverenga pakanzi the time is coming. Sentence yekupedzisira. Inoti nguva ichasvika apo kubiridzira nekudzvanyirira zvichapera.
limit yaMwari inenge yasvika. So this is the close of probation. Saka uku ndokuvharwa kwemutsa. Last line, she Line says, yekupedzesera anoti we will learn. tichadzidza, A lesson will be given to us. chidzidzo chichapuwa kwatiri. There is a limit to the forbearance of God. Kuti pane limit paforbearance So yaMwari. we know the word bear. Saka toziva izwi rekuti forbear. It says forbearance, so you have the word there. Vara So nderekuti the word forbearance. forbear means not do something or to stop doing something. Vara rekuti forbear rinoreva kuti kusaita chinhu kana kumira So kuita chimwe chinhu. before this, Saka nguva God will isati not do yasvika, something. Mwari pane zvaanenge asingaiti. God will forbear. Mwari achaita forbear kana kuti ane zvinhu zvaacharegedza kuita munguva iyoyo. So what is God going to stop doing? What will he forbear doing? Saka chii chichamira kuitwa naMwari? Mwari chatiri kuti God will forbear doing chii? Brian? One word. So I'm going to use a different word than judge. Anga ataura kuti judgment. Ndichashandisa vara rakasiyana nerekuti That word is judge. correct. Vara iroro Oh, riri correct. I thought I heard punish. So we're going to put punish. Saka No, we'll tichaisa put it here. punish. Punisher. So God's now going to punish. Saka Mwari achange akupunisha. For this time period, Nguva Jacob's yese time of iyi trouble, tinoidaidza achiti Jacob's time of trouble. or the plagues. Kana kuti maplagues. Anything else? Pane zvimwe zvakare here? The harvest. Good. Harvest. So it's the harvest, Saka i harvest. time of trouble, Time of trouble. Jacob's time of trouble, of course. Jacob's time of trouble. And now is the punishment. So remember, punishment. when we were looking at paragraph, page 2, Saka page 1, paragraph 2, patachiverenga page yekutanga paragraph yechi no, 2. page 11, paragraph 2. Sorry, Page 11, page paragraph 11, 2. Page 11, paragraph 2. Consolidation is in the agitation, and they're consolidating to do something bad to God's people. And they're going to carry on doing this bad stuff because God is going to forbear. And then when it gets to a certain point, God says no more. And now the punishment begins. We're okay with that. So we'll just draw that out here. We'll have two waymarks with 3 dispensations. So name the 2 waymarks. We've just discussed them now. Who wants to say? So we have Sunday law. Good. Put them underneath.
neclose of So probation. we've got the two waymarks, Saka tine mawaymarks acho maviri. and this period, Panguva iyi, the agitation, nguva yeagitation. what are they doing? Vari kuitei? Consolidating. Vari kubatana. So they're consolidating here Saka vari kubatana apa to do a work here, kuti vaite basa apa. and then this period Then panguva iyo is to punish. ndeye kupanisha. So we've now got a good. Saka tava nepicture yakanaka. Now we're going to look at the next paragraph. It's page 13, paragraph 1. It's the next paragraph. Takutarisa paragraph inotevera inova page 13 paragraph 1. Just to summarize, Kungosummariza. just to summarize, Kungosummariza. there are these buildings going up, Pane mabuildings aya and it's to arikuvakwa glorify rich people. anoglorifya vanhu vari rich. And how did they become rich? Vakava rich zvadii? Because they oppressed the poor. Nekuti vanodzvanyirira varombo. So these whole buildings were built upon fraud. Saka mabuildings ese aya akavakwa pamusoro pefraud. And what we have to remember, Zvatinofana kurangarira, this is not the mafia. havazi vemafia, Mafia. These are not criminals. havazi These magororo. are people who are recognized in society as being good people. Vanhu vanotozivikanwa musociety sevanhu vakanaka. They're business people Vanhu or vemabhizimisi companies kana makampani that are legal and above reproach. atori legal asinganidi reproach. And so when we look at these magnificent structures, we don't consider them to be criminal activities. Saka patinotarisa zvivakwa izvi zvinoyevedza hationi kunge But this is maactivities not our eumbavha. story Asi haizi nyaya yedu kai, or their story. kana kuti nyaya This is yavo. God's story. Iyi inyaya And God is yaMwari. going to tell us Mwari perspective of achatiudza what's happening. perspective kana And it's muono different wekuti from chii chiri ours. kuitika. Yakasiyana newedu. So they've built these structures Vanovaka zvivakwa izvi and they're doing it vari in kuzviita rebellion to God's ideal. vachimukira ideal yaMwari, What God wanted us to do on earth. zvaida kunzi tiite pasi naMwari. Our first duty is what? Basa redu rekutanga We read nderekuita it sei? earlier. Tambozviverenga Page 12, paragraph 2. page 12 paragraph 2. Our first duty is to serve human beings, Basa redu rekutanga kusevha vanhu, not ourselves. kwete kuzvisevha And that's isu. their guilt. Ndo guilty And yavainayo. today, Nhasi uno people would say they're not even doing anything wrong. vanhu vanoti havasi kutomboita chinhu Maybe you would chakashata. say that. Pamwe unogona kutaura kudaro But this iwe. movement in the past would say that it's wrong because they would see this. Asi movement iyi kare yaiti zvakashata nekuti vaizviona. Page 12, paragraph 3 Page 12 paragraph ya3 brought us to the close of probation. yatiunzwa pakuvharwa kwemutsa. God will no longer forbear. Mwari vanenge vasingachaiti God will now forbear. punish. Mwari vanenge vakupanisha. We've set up a structure. Tanyora structure yacho iyi apa. There's been no change. Consolidation. Papa hapana In shanduko 6 years, yakaitika. it's still the same entities. Mumakore 6 ndiwo maentities iwayo akare ataingoziva. They will do a work. Vachaita basa. Even if they're held by hostage to do their work, they will do it.
kunyange vakabatwa hostage kuti vaite basa ravo and vachariita, then punishment will come. then kupanishwa kuchazouya. 13.1. 13 paragraph A 1. new scene comes up. Panobva pauya chiitiko The chicha. scene that next passed before me was an alarm of fire. Chiitiko chakazopfuura pamberi pangu chaiva alarm yemoto. Men looked at the lofty and fireproof buildings and said, Vanhu vakatarisa mabuilding aya anga akakwirira ari mafireproof vakati, "Don't worry about the fire. musashushikana nenyaya These yemoto. buildings are perfectly safe." Aya mabuildings ari safe, But these buildings perfect. were consumed Asi mabuildings aya as if akaparadzwa made of pitch. sekunge anga The akagadzirwa fire nepitch. engines could do nothing to stop the destruction. Mafire engines haana zvakakwanisa kuita kumisa In moto fact, the uyu. firemen were unable to operate their machines. Vaya vanoshanda vachidzima moto vakatadza kuoparedza mishina So, yavo. as you read through the visions, Paunoverenga uchiona mavision aya, we're here, tiri pano apa, buildings are being constructed mabuildings ari kuvakwa based upon lies and cheating, achivakirwa pamusoro pemanyepo nekubiridzira. and God does nothing. Mwari haana chaanoita. Then she says, Anozotaura there will achiti come a point panozosvika where nguva this will all stop. izvi zvese So, what will pazvichazomira. stop? Saka chii chichamira? Who will stop? Ndiani achamira? God. Mwari. God is going to stop. Mwari achamira. God is going to stop being patient. Mwari achamira Now God is going to patience change. dzaanga ainadzo. Mwari achashanduka. So Ellen White uses the word forbearance. Saka Ellen White anoshandisa vara rekuti forbearance. What word do we often use? Vara ripi ratinowanzoshandisa? This is the time of Inguva probation. Good. inguva yemutsa. So we often call this the time of probation. Tinowanzokudaidza chiti inguva yeprobation. There are various definitions depending on where you look for probation. Pane madefinition akawanda chifanira kuti watarisa kupi yeprobation. So I won't ask you for a definition. I'll give you one. Kuzokuvhunzai definition, ndichakupai definition. Probation means to test. Probation zvinoreva kuti So these kutesta. people, the rich ones, are being tested. Saka vanhu ava vapfumi ava vari kutestwa. And have they passed or failed the test? Vakapasa here kana kuti vakafoira They test? failed because they Vakafoira. constructed these buildings upon usury and lies. Nekuti vakavaka zvivakwa izvi pamusoro pemanyepo. Usury means oppressing the poor. Neusari. Usari zvinoreva The rich get richer and the poor get poorer. vapfumi vachiwedzera kupfuma, varombo vachiwedzera kuita varombo. Then God will stop. Mwari ozomira. No more probation. Pane pasina probation. No more test. Pasina Now test. punish. Punishment. What else will stop? Chii zvakare chichamira? The cheating. Kubirira. The cheating is going to stop. Kubirira kuchamira. The construction is all going to stop. Kuvaka kuchamira. She says in Anoti 13.1, mu 13.1 the buildings are going to be burnt and destroyed. zviri kuvakwa izvi zvichapiswa zvoparadzwa. So, when will those buildings be burnt and destroyed? Saka zviri kuvakwa izvi zvichatsva nekuparadzwa rini? Carmel? Oh. Carmel? So the
buildings will be burned saka zvivakwa zvichatsva when the punishment begins. panotanga punishment. So we'll put fire here. Saka tichanyora kuti moto pano. And so Ellen White says the next scene, Ellen White anoti chiitiko after the chakazotevera construction, zvivakwa after the zvavakwa building, izvi kuvaka which was all kwapera built on lies, izvi zvanga zvakavakwa God will pamanyepo put a stop to it, Mwari and then she sees achamisa the buildings being burnt. anobva azotanga kuona mabuildings ava kutsva. So she's having a dream in New York, Saka anenge achirota ari kunzvimbo sees yeNew buildings York, going up, ona mabuildings then being achivakwa destroyed. ozomaona And what do we achidestroyiwa. do with this passage? Tinozoita sei nendima iyi? So we take all of this imagery Saka tinotora imagery yese iyi and we say, this looks like 9/11. tobva tati hai zviri kuita kunge 9/11. And so we can see hopefully why we see that. Saka ndinovimba kuti tinoona kuti sei tichiona zvakadaro. It's in New York. Kunzvimbo yeNew York There are buildings. kune mabuildings. And they're going to be destroyed. Achadhiridzwa. What they're going to be destroyed with? Achadhiridzwa nechi? Fire. Achaparadzwa nemoto. And were the fire engines or the fire officers able to stop it? Fire engine kana kuti vaya No. mafire officers So we vanogona see kuzvimisa all the here. Kwete. characteristics Saka tinoona that macharacteristics we read in ese. this passage, Kuti kuverenga kwepassage iyi page 13, paragraph 1, page 13 ndima ya1 all this zvese izvi happened at 9/11, zvichiitika pa9/11 2001. 2001. When Ellen White speaks of this, Ellen White paanotaura nezveizvi what is she talking about? iye ari kutaura nezvei? Is she talking about 9/11? Ari kutaura nezve9/11 No. here? Kwete. So it's not 9/11 here. Saka haisi 9/11 apa. She's talking about the Sunday law. Ari kutaura nezveSunday law. Some people say yes. Vamwe vanhu vari kuti hongu. Is she talking about the close of probation? Ari kutaura nezvekuvharwa kwemutsa here? Yes. Vamwe vanhu Okay, vari so I'm kuti going to hongu. 9/11 here. Saka pandichanyora kuti 9/11. So you've got a choice of 1, 2, or 3. Saka mune sarudzo pakati yekutanga Based upon what we've read yechitatu so far, maererano nezvataverenga kusvika zvino. this vision that she has, Vision Who yaanayo sees? iyi. the building, Zviitiko zviviri izvi. Kuvakwa And then the fire kwemabuilding. Pozoya moto that no one can control, usingagoni kudzimurwa naani zvake. event is she speaking of? Ari kutaura nezvechiitiko chipi? 9/11, Sunday 9/11 law, here? or close of Sunday law probation? here? Kana kuti close of probation. So we'll put your hands up. Saka 9/11. simudzai maoko enyu. Vanoti 9/11. Sunday law. Ko vanoti Sunday law. Everyone said no. Munhu wese ati Close kwete. of probation. Ko close of Everyone probation. said yes. Munhu wese ati hongu. We're all on the same page. Tese tava All of you. pakuwirirana. Munhu wese imimi. So far we have So far this takoncluda. passage from Testimonies to Church, volume 9, page 11. Passage yekutestimonies volume 9 page Is a 11. passage that's dealing with the close of probation. Ipassage iri kudhila nekuvharwa kwemutsa. And we've based all of that Izvi tazviita upon the base words, zvese izvi because they're pamazwi relatively easy to see.
nekuti ava nyore And kuona. based upon those words, we've created a structure. Maererano nemazwi aya takagadzira structure. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene We tinokutendai. ask and pray for a blessing, Tinonamatira chikomborero that you might direct our thoughts and our feelings kuti mudirecte pfungwa dzedu nezvatinonzwa heavenward. It's zvakanaka. been a long time since you have shown us these passages. Yava nguva refu musati So long that mapassage aya. we might be even unsure what they mean. Yareba zvakadaro zvekuti pamwe hatisina shuwa kuti zvinorevei. Help us to restudy these words Tibetserei so that we might better mashoko aya understand kuti tigomanzwisisa zviri your nani. will Kuda and our kwenyu position in prophecy. uye position yedu Bless us, we muchiprofita. pray in Jesus' name. Tikomborerei tinonamata muzita raJesu. Amen.